lo siento, mi español no es muy bueno, entonces voy a hablar en inglés. Mis padres son mexicanos de Texas, pero hablan siempre en inglés conmigo, entonces voy a hablar en inglés. But thank you so much for welcoming me here, and thanks for the introduction. I'm so excited to participate in this program brought to us by the Young America's Business Trust. And I know there's been some incredible events that have already happened. You were welcomed by Second Gentleman Doug Imhoff, I understand, who was excited by the energy that he experienced here. So thanks so much to the CEO, Luis Figuria, and his entire team for organizing this. And welcome to my hometown of Los Angeles. I'm, of course, grew up here, was born in Burbank, California, and started many businesses here in the city. I come from a family of entrepreneurs, and so know how important entrepreneurs are to our livelihood. And maybe we can have them. But the way I see it, I mean, entrepreneurship and social innovation are the foundations. We're giving you gentlemen the evil eye here. Entrepreneurship and social innovation are really the foundation of our U.S. democracy and our economy, as they truly do bring opportunity to life. And I've seen firsthand what that generational impact of entrepreneurship can have on families. My grandmother started her very own business. She was a war widow from World War II, and she started a cleaning business, and eventually cleaned the military bases for the U.S. government. And my father started his first veterinary hospital practice right here in East LA when I was 1 year old. And it's really been transformative. It's put us all through school. It's been transformative for our family. And entrepreneurs who have that trademark grit and determination, agility, creativity, imagination, they are a key part of building an equitable economic recovery and meeting the challenges of the Americas that are before us today and tomorrow. And our shared economic prosperity that we're all talking about during this summit really depends on our ability to start and grow and build resilient small businesses, or MSMEs. And the young leaders, all of you gathered today, are the future, which is why I'm so excited to join this forum and all of you today and hear about the work that you've been doing. And I know we're going to be joined by some great entrepreneurs with their ideas. And so you definitely are going to define our future with your social innovation or your entrepreneurship. And I have the distinct honor of leading the federal agency that is solely focused on delivering the promise of America through the American dream of business ownership. And the SBA really fills gaps in the marketplace to ensure that our micro and small businesses and our innovative startups as well have the tools and the resources that they need to do what they do best, which is define our main streets and our neighborhoods, solve those big problems, create the products and the services that we depend on every day in our lives. But not only that, of course, create the jobs and build the wealth and produce our economic output that really powers all of our communities. And they are the giants in our economy, I like to say, and so much more, just because they are that local shop owner, for example, who hires that young teenager for the very first time, their very first job, or they're the newly immigrated cook that is making dishes that remind the communities of their hometown, or they are the makers who give us those products, or the innovators who are looking for ways to better feed and fuel and heal and entertain the world. And at the SBA, we focus on the core elements that makes those entrepreneurs, those dreamers successful. And that's the access to capital, the funding that you need for your business, the access to markets, which is the revenue side of the equation. How are you going to get to market and have success in building customers and clients? And then as well, just the support networks you need. You need a team to be successful in business, but having a team of advisors who can help advise you on everything from the basic finances to how to adapt in this current digital age.
And there are ways that I believe that the U.S. and our partners in the Americas can improve the connectivity that we have so that we can lift us all. And that's, if we can strengthen and collectively advance all of our MSMEs, then, we can do great things in this world. And that's by helping to support MSME networks and expanding our digital platforms and our innovation tools. So our support networks at the SBA connect businesses to the capital and to the marketplaces. They really are critical in providing technical assistance. And we're proud to have helped the State Department in developing and launching a similar support infrastructure in the Americas, which they call the Small Business Network of the Americas. And it's based on our small business centers here in the United States, and they are currently operating 278 centers in dozens of countries around the Americas. And those centers have actually, even during the pandemic, supported 400,000 businesses to help them navigate the COVID marketplace and figure out how they can survive. But our centers in the U.S. are constantly evolving to try to adapt to the marketplaces, which brings me to the second area that I think that there can be growing collaboration, and that's with digital technology. During the pandemic, MSMEs adopted technology at high rates. 85% here in the U.S. Said that they rethought their approach to digital tools, and nearly 3 in 4 said they increased their use of digital tools, which helped them survive. And that was a study done by Google, and I'm joined in the audience, so she's right there, but Lisa Gavelber, who's the founder of Grow with Google, is actually here with us today, and this was their research that really propelled us understanding how much digital tools really impacted a business's ability to succeed. And I think that this is definitely the silver lining of the pandemic, one that could benefit stronger collaboration. E-commerce is a pathway not only to better efficiency in your own marketplaces, but to trading abroad. And we know that small businesses have difficulty navigating the challenges and the barriers of trade, but those platforms that host small businesses, those sellers oftentimes are exporting to a minimum of 5 countries. And so that ability to be able to connect to markets through e-commerce, through digital measures is so important. So SBA has launched a Small Business Digital Alliance, which of course Grow with Google and Google are a part of, along with PayPal and Visa and Amazon and other technology leaders like Meta, Facebook, WhatsApp, just to make sure that our small businesses could both improve their operational efficiencies with technologies, but also importantly leverage e-commerce and figure out how to market to their own communities in new ways, but also the world. And with digital tools and platforms, I think we can strengthen that interconnectedness. And so while our Small Business Digital Alliance.com is focused on the U.S., there's incredible free webinars and trainings on the important tools that are available for businesses to advance. And I think this is an area that we can definitely partner across countries. The last area, though, is really innovation, because we know that driving innovation through startups, through science and technology-based startups especially, requires a really unique set of tools. There's often longer runways, more investment required, more challenges in trying to bring this new technology to market. And so one of the ways in the U.S. we do this is by investing in innovation through America's Seed Fund, which is our Small Business Innovation Research Grants. And while those grants are for U.S.-based companies, those innovators and scientists, that what we do around the SBA is power those entrepreneurs to make sure that they have the tools that they need to succeed. And so our platforms at the SBA have incredible market intelligence tools and other specific trainings to help small businesses or innovators, entrepreneurs who are starting up, figure out how they can commercialize their technology and get into markets. I know that our ability to partner is really, truly what gives me great hope collectively, that we can lift up MSMEs and for all those entrepreneurial dreams and hopes that you have. I mean, I think that that's what we have to do as nations, is to figure out better ways to power up our interconnectedness across the Americas, which will power our MSMEs. The last 2.5 years of COVID have really tested us.
And thanks to the policy and actions of the Biden-Harris administration in the U.S., we actually are seeing a startup boom. More small business owners have launched their businesses in 2021 than 20% higher than any year on record. And in particular, it's women and people of color who are starting their businesses at the highest rates. In the U.S., 28% of our MSMEs are immigrant entrepreneurs in addition. And beyond that, over the past 10 years, in particular, Latinos have been leading on those startup rates. Latinas, because it is the women in particular, and people of color crossover, but Latinas are starting businesses at 6 times the rate of any other group. And so there is strong potential for us to leverage that diaspora and connect companies from abroad and the U.S. in order to ensure that both those companies, all those companies, can really grow and expand together. And President Biden and Vice President Harris, instinctively recognize this opportunity. They recognize that diversity in the U.S. is our strength. And I don't know if any of you heard some of the speeches from Mayor Garcetti or as well from Governor Newsom and President Biden, but we all talked about the importance of diversity and how LA in particular here is just a microcosm of the world and is such a great diaspora. That's what we need to leverage in the future if we can achieve economic prosperity for all. And that true economic equity, which is what we need to do to advance this America's Partnership for Economic Prosperity. The president talks about it in the sense of that we need to drive economic recovery from the bottom up and the middle out, not this trickle down economics, which never benefits everyone. And that is a startup. That's a business that's bootstrapped themselves up from nothing and expanded and grown and created wealth for communities and families. And that is how we can grow and advance prosperity for families and communities, is through entrepreneurship. And I know if we empower our MSMEs and our social innovators equitably, they will continue to inspire us and help us advance innovation, even to address some of the YABT's 5 C's of challenges that I know that all of you are so interested in trying to address as well, from climate change to healthy communities. And I'm so inspired by those 5 C's, those 5 priority areas to address, because those are areas that affect our MSMEs and affect our entrepreneurs and their ability to succeed. Climate change, when you look at the impact of natural disasters, hurricanes, flooding, and fires, small businesses, micro businesses, they're the ones who are impacted most gravely after disaster, least likely to recover. And so we need to address climate change for our small businesses. And those are the folks who will probably innovate to solve those problems. COVID-19, of course, we know how devastating the pandemic was to MSMEs, disrupting their normal course of business and forcing them to pivot and adapt. But we need to get innovative continuously in healthcare and technology to make sure that we can support communities, healthy communities, and help MSMEs thrive. And then the connectivity with digital transformation, of course, a passion area for me, because I think digital literacy, digital transformation for a business can mean exponential growth, can mean sustainability, can mean resilience and stronger connectedness to markets all over the world. I know that we can work smarter collectively online, and so I'm really excited to see our initiative with the Small Business Digital Alliance, but beyond that, to see the types of expansion and investment that is being done across the Americas to advance digital literacy with our small business owners. And then with combating corruption. I think at a basic level, we all know that small businesses, micro businesses in particular, need a level playing field to succeed. They need transparency and also clarity, certainty in order to plan their businesses. And so at the very basic, having a corruption-free environment marketplace is really critical for those startups or those MSMEs.
And then the last, which is why we're here today, and I'm excited to hear these presentations, but collaborating with youth. I think that truly the youth are, of course, our future, but also the future of entrepreneurship. You know, businesses are being organized in different ways. You know, having diverse teams, which is what we're seeing more and more across our startups, it yields better outcomes. So I'm very excited for the future, the social impact that our entrepreneurs are going to have on our economies around the world. And this is a moment that we can leverage. During the pandemic, of course, we've had a new sense of shared purpose. So many things have become crystal clear in terms of the impact of small businesses, micro businesses on economies around the world. And there's a heightened interest in investing in entrepreneurs, investing in startups, making sure that we can continue to propel entrepreneurship. And so, our world is, smaller than we think it is. We know how interconnected and impacted we all are by things that happen around the world. And so as we work to recover, rebuild, tackle some of these big challenges, we have to make sure that every dream of business ownership, dream of an innovation can actually be realized through the capital connections or the market connections that we know our entrepreneurs need. So that's why I'm so excited to be leading, of course, the SBA, but also finding ways that we can partner to strengthen all of our MSMEs around the globe. And so I know with that, I'm looking forward to the solutions that you all have and that are presenting. I know that this has been a strong competition, and we have 50 winners that are, with some of you being highlighted today, and I'm excited to actually see the exhibits and see what we can learn from you and see how we can continue to propel your dreams forward. So with that, I don't know who's passing this on, but I know that there's a few folks joining me up here. Thank you. Thank you, Isabela Casillas Guzman, Administrator of the United States Business Administration, for your welcome remarks. It has been a pleasure to listen to you. Please let's give her another round of applause. And now, please welcome Cristina Nolasco, José Ignacio Estrada, Ismenia Abigail Trejo, Cale Padilla, and Gerardo Perez for this wonderful conversation. Thank you everyone, and thank you for the inspiring words, Administrator Casillas. You started saying that entrepreneurship and social innovation are the foundation of the economy. I couldn't agree more. And in the case of Latin America, it's not a question only about the economy, right? In our case, entrepreneurship is also a matter of solving the most pressing problems in our region. So, and you mentioned them, such as climate change, education, you name it, right? So let me introduce myself first. My name is Cristina Nolasco. I am head of partnerships at Platzi. We are the largest edtech in Latin America. Our mission is to transform the economies of Latin America by training the next generation of professionals in the technology industry, in soft skills, and many more things. To date, we have more than 3 million students, and we are expanding all across the region. And it is my pleasure to welcome 4 awesome young entrepreneurs today. We're going to hear from them. So let me just start by asking each one of you, as I said, in Latin America, how entrepreneurship is born is that we see a problem, right? We see something that is not working, we see something that can be improved, and then we try to solve it. So I'm going to start with you, Nacho. Please tell us, what is the problem that you saw first in your country, in Mexico, and tell us a little bit about your business, about how you try to solve it. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí. Mi nombre es Ignacio. Y resolviendo a la pregunta de Cristina, creo que lo más importante en cada uno de nosotros emprendedores, y yo me iría un poco más allá de solo México, ¿no? En realidad es resolver la problemática de
dónde estás parado a la hora de generar un negocio o una empresa o un emprendimiento. Es el buscar y el poder abrir las puertas adecuadas en cada uno de los espacios o los retos a lo que te encuentras para poder conectar con el lugar indicado. Creo que lo más importante es no perder de vista esa pasión que pudiera mover a cada emprendedor para que a final del día, si el reto es económico o si el reto es organizacional o si el reto es de alguna u otra manera de trascendencia sustentable, económica o política, hay que buscar, tocar, abrir las puertas hacia otros panoramas para poder dar con la persona adecuada que pueda desbloquear ese lugar o ese espacio. Súper. Y en el caso de Green Concreta, ¿qué te inspiró a comenzar con el negocio? Ha sido un tema bastante interesante. Yo creo que inicialmente, como todo chico universitario, quiere uno formar su propio negocio, ser CEO del mismo, viajar por el mundo y tener todo el tiempo para poder disfrutar y tener otro tipo de actividades, pero te das cuenta en el tema empresarial que se vuelve completamente distinto, ¿no? El tema es que se acaban los horarios de trabajo, empieza uno a trabajar y laborar más de 24 horas o 24 por 24, dejas por un lado de momento los espacios de comida y creo que yo me doy cuenta que la inspiración al día a día se va reforzando en el sentido de que te levantes de la cama y te das cuenta que lo que haces es transformar más que un hogar, pues, o más que un producto o servicio, más bien que lo que sería lo que uno pudiera ofrecer. Te dedicas a transformar más allá de la esencia de cada uno de tus colaboradores o de tus clientes. Yo creo que eso es lo que nos mueve cada día, es que va más allá de vender simplemente un bloque de concreto celular, vamos transformando espacios, vamos revolucionando hogares, vamos revolucionando la industria de la construcción y yo creo que esa es la razón de ser en cada una de las cosas que hacemos. Creo que de principio el principal motor o el principal indicador que tuvimos para poder generar de un emprendimiento hacia un modelo de negocio interesante fue buscar un diferenciador y nos dimos cuenta que es muy desgastante para nuestros colaboradores de la industria de la construcción en el sector obrero sobre todo, que su desgaste físico es tremendo. Entonces nosotros nos dimos cuenta que había un campo de oportunidad ahí y empezamos a trabajar en un producto. El producto ya lo conocen ustedes, es sabido por más de alguno a lo mejor en este espacio que nos dedicamos al concreto celular ultraligero y ahora va más allá de un solo bloque, sino que vamos solucionando sistemas constructivos sustentables que se puedan replicar en cada uno de las regiones que se puedan representar hacia la vivienda sustentable, que es una necesidad principal para todo ser humano. Muchas gracias, súper interesante. Entonces, tú viste que había tema de fatiga de los obreros, tema de dificultad de comercialización y lo que decidieron hacer fue innovar con un producto, con un material para poder exportar el tema del concreto de manera más fácil. Así que, pues, un ejemplo de cómo el emprendimiento puede mover muchísimo el tema comercial. Abigail, tú comenzaste con una organización que identificó un problema entre la juventud. ¿Por qué no nos cuentas qué fue ese problema y cómo lo estás resolviendo? Sí, hola. Yo pertenezco a una organización titulada Youth to Lead. Somos un emprendimiento social, una organización enfocada en la participación política juvenil no partidaria. Entonces, nosotros estuvimos haciendo un estudio, leyendo ciertas investigaciones respecto al desinterés que muestran ahora los jóvenes en participar en la política, en saber de democracia o que hay falta de formación ciudadana. Entonces, en el 2020 fue que nació una iniciativa de formación o de educar sobre las
sobre temas de ciudadanía o de participación política a los jóvenes, dado que en el 2020, en esta investigación, se pudo observar de que de 89,000 jóvenes que iban a votar en el 2021, solamente 75 jóvenes fueron los que llegaron al Tribunal Supremo Electoral a solicitar lo que es el DUI para poder votar en esas elecciones. Entonces, eso hace referencia a que solo fue el 1% de la población juvenil de 89,000 jóvenes, y eso es un dato muy preocupante, ¿no? Porque nosotros, como muy bien decían en otros paneles, somos el presente de la sociedad. Entonces nosotros como jóvenes, si queremos ver un cambio, tenemos que actuar, tenemos que participar, tenemos que incidir en la sociedad. Entonces, a raíz de eso nació todos esos espacios de formación para que no solo los jóvenes de la capital, sino que también incluir aquellos sectores rurales, ¿no? Donde no llegan esos espacios, y por eso a través de ciertos espacios, no solo presenciales, sino que también virtuales, decidimos emprender, ¿verdad?, esta organización y poder ayudar a todos esos jóvenes. Y esto en El Salvador, ¿verdad? Así es, en El Salvador. Súper, y El Salvador está muy bien representado aquí porque también tenemos a Caleb, ¿verdad? Que lo pronuncio bien. Cuéntanos qué fue lo que viste en tu contexto y cómo lo estás resolviendo. Bueno, en mi contexto creo que, bueno, a nivel mundial tenemos una emergencia climática y nuestra organización nace exactamente en el año donde se firman los acuerdos de París y aparte de eso se da a conocer la Agenda 2030. Entonces fue un momento en el que la juventud, y en este caso, bueno, en mi caso, observando todo lo que estaba pasando y que en un futuro eso obviamente nos iba a dejar sin un planeta o nos iba a dejar sin un espacio donde poder vivir, empezamos a construir una organización que trabajara múltiples sectores, pero enfocándonos principalmente en la restauración de ecosistemas nativos. Sabemos de que muchas veces oímos hablar del verde, de reforestar y todo, pero muchas veces no se tomaba en cuenta realmente el ecosistema, la biodiversidad, el tema de las cuencas, el agua. O sea, habían demasiados problemas que nosotros decíamos, no podemos solo enfocarnos en hacer una pequeña cosa, sino más bien tenemos que enfocarnos en poder darle una respuesta a múltiples problemas. Entonces, cuando vos manejas digamos, la restauración de los ecosistemas y la energía que tenés como joven también, te permite poderle entregar a esto 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, creo que aprovechando esa energía que teníamos nosotros, el momento clave o digamos este punto de inflexión a donde te están diciendo, mira, del 2030, si antes de eso no logras los objetivos, ya no hay un mayor futuro. Entonces es como que, ok, no puedo perder el tiempo simplemente esperando que alguien más haga algo. Entonces en ese momento nosotros decidimos, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y aunque estamos jóvenes, dijimos, y no nos quieran escuchar, pues vamos a trabajar. O sea, aunque no nos quieran escuchar, lo vamos a hacer, porque al final quien te agradece es la naturaleza, quien te agradece es el futuro. Entonces fue un momento en el que Un Pulmón Más, como se llama la organización, nace con ese objetivo, que fuéramos un pulmón más para el planeta Tierra, que cada persona que trabaja con nosotros o que es voluntario con nosotros se sienta un pulmón más para ese planeta, ¿verdad? Entonces fue un punto en el que, te digo, veíamos todo encima, todo sobre nosotros, y era como, ok, hagamos una revolución ambiental y que esto cambie para siempre. Sin duda, tema súper importante y que obviamente aquí en un foro de jóvenes pues es súper urgente y muy inspirador ir tratando esto. Gerardo, en tu caso estamos en el mercado inmobiliario en la República Dominicana, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias, Cristina, por la introducción. La historia de nosotros con Luxe Labs, al igual que muchos emprendedores, es cuando tú ves algo que por alguna razón te hace como ruido y tú no estás conforme, pero yo no sabía lo que era. En República Dominicana yo siempre tuve la idea de que yo quería vivir fuera del país y yo no entendía por qué yo rechazaba tanto lo que era República Dominicana y la ciudad de Santo Domingo. Entonces, Nacho dijo algo que me parece súper peculiar, que uno tiene esa idea de viajar por el mundo y todo. Y esa misma idea fue la que me permitió realmente encontrar qué era lo que me chocaba tanto en República Dominicana. Entonces, me explico un poco. Cuando yo inicié mi primer emprendimiento, que era una firma de arquitectura, luego hoy en día es una firma de arquitectura y de desarrollo inmobiliario, pero en la primera firma de arquitectura, luego yo tuve suerte muy temprano y eso me dio un proyecto muy importante en lo que fue la ciudad de Santo Domingo, y al mismo tiempo me creó un rechazo muy grande hacia la ciudad y yo no entendía por qué. Entonces yo cierro el negocio y me voy de viaje y me voy por 1 año y medio mochileando y conociendo el mundo, y cuando me voy por ese año vivo en muchas ciudades distintas. Al final de ese trayecto yo termino viviendo en Vietnam
Y cuando vuelvo a República Dominicana es que yo entendí realmente lo que yo quería hacer diferente. Y yo quería que la ciudad fuera diferente. Entonces, cuando yo implemento la nueva compañía, era una visión mucho más que simplemente hacer arquitectura, era ver cómo yo podía transformar una ciudad desde la arquitectura. Entonces ahí empieza todo lo que fue una visión muy diferente, en la que los proyectos fueron diferentes, el acercamiento siempre fue mucho más global, aunque estábamos haciendo algo puntual. Y eso empieza a crear como una filosofía dentro de la firma, que era que lo que uno siempre escucha de que cada granito cuenta, como ese granito de arena, eso aplica a cualquier negocio. Y muchas veces no nos damos cuenta como un emprendimiento de algo muy pequeño puede abarcar cosas muy grandes. Entonces, cuando yo empiezo a ver con esa idea, ok, un proyecto de arquitectura tal vez es un edificio, pero ahí viven 20 familias. ¿Qué va a pasar cuando hago uno que viven 1000 familias? ¿Cómo va a crear una dinámica diferente? Y esa misma visión empieza a cambiar absolutamente todo. En todo lo que yo hago hoy en día es como, este negocio puede ser tal vez un curso, digamos, digital. Pero ese curso digital, ¿cuál va a ser el trasfondo después de que alguien lo vea? Aunque uno lo ve como algo tan individual, cuando tú empiezas a ver esa proyección más allá de simplemente ese intercambio del curso digital a, digamos, la educación, pero eso tiene repercusiones que tal vez le cambia la vida a una persona. Entonces creo que en el emprendimiento lo más importante es cuando uno empieza a ver un poco más allá de la parte económica y uno empieza a ver cuál va a ser el impacto más allá de tu producto, de tu servicio o de tu negocio, de lo que sea que tienes, y ahí es cuando realmente empiezan a hacer lo que es Luxe Labs, que es la firma de arquitectura y desarrollo inmobiliario. Muchísimas gracias por compartirnos. Entonces tenemos aquí temas de comercialización de materiales de construcción que son más sustentables para el planeta y que nos ayudan en comercialización de esta industria, temas de juventud, de participación ciudadana, temas ambientales, de restauración ambiental y mercado inmobiliario y cómo podemos transformar las ciudades. A question for you, Isabella. How do you see this comparing to the types of businesses that you see here in the US? Because as I was saying, it's in Latin America, in our case, it's not only about the economy, but as you can see, about solving some of our most pressing issues. So just to hear a bit about that with you. No, social entrepreneurship is huge, and especially in underserved communities, those urban or rural areas where they do have a lot of systemic issues that they want to solve, and that they've frankly been left behind in the United States. And so, but it's so refreshing to see this consistent theme of trying to solve the world's problems, because not everybody comes to the table with that type of commitment to community and to be able to lift up everyone. I have seen, though, through the pandemic, there seems to have been a huge shift in all of our entrepreneurs to focus more on community and focus on larger solutions to help everybody deal with these large global challenges on an everyday basis. But it gives me great hope to see this type of innovation and thoughtfulness coming out of the entrepreneurs across the Americas and Latin America. And I think there's great partnerships that can be developed with those who are here thinking of similar type of challenges. For sure, also couldn't agree more. So you also talked about some of the challenges that small businesses face, and you talked about the use of digital tools, how to expand your contacts, how to get to the right people, how to internationalize. Así que me gustaría preguntarles ahora un poquito sobre esos retos, ¿no? ¿Qué se han encontrado en el camino? Si pueden elegir una cosa, puede ser que estén en este momento o que hayan estado en el pasado en alguno de los en una parte del camino del emprendimiento, algo en lo que se hayan atorado y que hayan logrado resolver o que todavía están intentando sobrepasar, ¿no? Bien, pues tomo la palabra. Yo creo que el reto más importante para nosotros ha sido el buscar humanizar la empresa, y no solamente la empresa, sino todo lo que hacemos. Hablaba yo en un principio en el tema de lo que ha sido como al día de hoy venimos buscando transformar los hogares a los que llegamos con los materiales sustentables que desarrollamos, y cómo la primera necesidad del ser humano está en el vivir, ¿no? Este vivir se da a través de cada uno de los hogares que tocamos, y aquí ahora sí que acuerdo o regreso a lo que nos estaba comentando Gerardo o Caleb acerca de lo que es el cambio climático y cómo cada uno de los espacios
que uno toca tienen que llegarse a transformar. Regreso a ese punto de manera que al final del día, todos los días estamos colaborando y tocando cada uno de las personas con las que nos involucramos todos los días. Puede ser de contacto visual, puede ser con un simple saludo, puede ser con una simple plática, puede ser al ir manejando simplemente y a veces al tocar el claxon, por ejemplo, y tratar de guardar esa cordura, ese equilibrio y esa tranquilidad para que pueda uno realmente transformar esa organización en la que uno va llevando de la mano, ¿no? Creo que es el punto más importante. 2, seguir avanzando cada vez más en la cuestión de poder lograr resolver este problema de vivienda a nivel mundial, perdón, a nivel global. Creo que es un tema muy importante. Trabajamos muy de la mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y 2050 de la ONU. Tenemos muy identificados también el cómo a través de materiales sustentables térmicos tenemos que cumplir con el Acuerdo de París, y creo que es ahí donde se cierra el círculo, ¿no? Cuando te das cuenta que todos los días estás tocando de alguna u otra manera corazones con toda la gente que colabora contigo y con todo lo que hacia donde llevas tus productos o servicios en cualquier organización en la que te encuentres, y que al final del día todo el producto, el desarrollo que vas a realizar va más allá de simplemente un bloque de ladrillos, sino hasta tocar y transformar cada uno de los espacios de las viviendas en los que uno genera. Creo que es ahí donde está nuestra clave, ese es nuestro reto, y hacia allá vamos, a seguir revolucionando cada uno de los espacios, inclusive en las industrias o en los lugares o en las regiones, como lo comentaba Araceli en la plática, en la charla matutina, que es muy importante poder llegar hasta allá, hasta las comunidades, tal cual, ¿verdad? Súper. Tema de acceso, ¿no? Si tuvieran que elegir un tema, ventas con clientes, cómo crecer digital, expansión, y si podemos hacerlo concreto, Gerardo, voy contigo. Bueno, yo diría que la parte que a nosotros más nos costó al principio era entender que nosotros como emprendedores, en su momento con algo innovador, es que somos educadores de nuestra audiencia. Cuando nosotros entendimos ese concepto de que realmente teníamos que asumir un rol más de mentor incluso de nuestros clientes, aunque es un negocio privado, todo empezó a cambiar porque muchas veces los clientes o la audiencia quiere hacer las cosas bien, pero no tienen la educación suficiente para entender que tal vez tu emprendimiento o lo que tú estás trayendo a la mesa es el camino. Entonces, cuando uno empieza a hacer esa visión de cómo te podemos educar para que tú entiendas cómo te va a beneficiar a futuro, ahí todo empieza a cambiar y tú empiezas a crear como esa audiencia que se vuelven fan de tu trabajo y empiezan a apoyar tu causa. Y creo que esa fue tal vez lo que hizo clic, que en cualquier negocio que ahora hacemos, eso asumimos el rol de educador y todo cambia y camina mucho mejor de ahí en adelante. Hacer que tus fans sean tu fuerza de venta, y eso es muy cierto también para Platzi, así que gracias por eso. Abigail. Sí, en cuanto a los retos que mencionaba, creo que uno de los principales retos que nosotros hemos enfrentado es ser jóvenes, porque la organización prácticamente está conformada por jóvenes universitarios, tanto graduados como, bueno, que siguen todavía, ¿no? Porque somos voluntarios. Y creo que muchas veces se cierran los espacios solo porque eres joven y no escuchan tu voz. Sin embargo, este año tuvimos un gran impacto, dado que hicimos ciertos talleres con jóvenes de diferentes zonas del país y dado que en la Asamblea Legislativa está, ¿verdad?, el proceso de reforma de Ley General de la Juventud, y pudimos recabar esos insumos, hicimos ese proceso de consulta con diversos jóvenes, porque ¿quién mejor que la juventud que sabe qué realidad o qué problemas está enfrentando para dar las soluciones, ¿no? Entonces, a través de eso vimos que tuvimos una apertura por parte de la Asamblea Legislativa, en este caso, por parte de funcionarios públicos, con los cuales fuimos a dialogar nosotros como jóvenes líderes con ellos para brindarles ciertos aspectos o ciertos artículos. En este caso, la Ley General de la Juventud de El Salvador está conformada por 22 artículos, y en los talleres nosotros, junto con los jóvenes, recabando ideas, realizamos la reforma anexamos 22 artículos más. Entonces, creo que eso es uno de los principales retos que enfrenta la juventud. Increíble esa incidencia vía influencia de la juventud, buenísimo. ¿Y Caleb? Bueno, creo que de los mayores retos, aparte que en el tema ambiental tenés miles de retos, creo que uno de los puntos que a veces no deja avanzar en estos temas
es la corrupción ambiental. Entonces, cuando yo hablo de corrupción ambiental, me refiero a que, por ejemplo, cuando vos empezás una non-profit o una organización, necesitas financiamiento y a veces viene condicionado. Entonces, son de esos problemas que a veces uno enfrenta porque no tiene plata, digámoslo así, para generar o poder establecer algún proyecto y vas buscando quien te pueda dar plata. Entonces, en un momento, ese fue un problema porque nosotros no decíamos, nosotros no vamos a hacer, en este caso, marionetas de nadie ni cosas así. Entonces, era como esos retos que al final los tenés en muchísimos países, ¿verdad? Y que el que trabaja en el tema ambiental sabe que hay intereses de un lado, de otro, hay muchísimas cosas ahí en medio. Entonces, creo que parte como organización nosotros, esas soluciones que podemos nosotros decir, esto nos ha estado sirviendo, es obviamente autofinanciarnos. O sea, es un tema de poder ser independiente financieramente hablando, porque al final eso no te lleva a caer en eso, es súper difícil. Y hoy, pues nosotros uno de nuestros retos es generar un fondo para poder financiar proyectos ambientales en América Latina y que eso no permita que se aprovechen, digámoslo así, de muchos jóvenes o que se aprovechen de las organizaciones ambientales y que tengamos todo un enfoque de región. O sea, sabes que tenés toda la mayor biodiversidad en América y pues podemos hacer muchas cosas. Entonces, como organización, aparte del problema que encontramos, vimos esa solución. Entonces es como crear ese fondo para poder financiar proyectos que están iniciando, proyectos que están buscando generar esos impactos que al final multiplicados te terminan generando una región que puede ser restaurada o regenerada ambientalmente hablando. Muchas gracias por eso. And before we wrap it up with you, Administrator Casillas, I just wanted to know if you have one advice for these young entrepreneurs, these young people who talked about their challenges in starting to sell, how to get your first clients to be your influencers, how to be a young influencer yourself to get your message across, and how to start selling on the internet, for example. What would you say if you had one advice? And I hear this all the time, but and I'm going to be quoting J-Lo actually on this because I did an initiative with her, and she talked about, because she's a great media influencer, of course, and she talked about being your authentic self and not deviating from that. And I think staying true to yourself is really what comes across most profoundly to audiences. And so I have to share that. But I do, I do think this is the challenge we're all faced with. All of a sudden, businesses no longer had people walking through their doors. And so you had to figure out how to connect digitally, how to be real digitally, and ensure that you could build that client base. So from that perspective, that's why we're leaning into getting corporate support to help us figure out those challenges and provide trainings and tools. Whether it's Shopify and getting on e-commerce, or Grow with Google and figuring out how to best amplify your reach online. There are tools and experts who can guide you through that. And so the smallbusinessdigitalalliance.com has a lot of that, and that's available everywhere, ubiquitous. But I do think, building revenues, growing clients, growing marketplaces, especially when it's a challenging space of supply chain and dealing B2B or B2G in particular, those relationships are key. And so reaching out for support and surrounding yourself with team members who can help support you, and that's why the networks are so important. But that's how you can gain entry and then demonstrate what you have to offer to the table. But there's nothing better than having that warm introduction or a really strong strategic plan for expanding in a market and going after a specific client, if it's B2B or B2G. But I think in the general marketplace online, it's really learning from the experts, which are these technology companies that are willing to share and teach you how to advance. And I love that you said that, because just before wrapping up, I want to make a very important announcement. As I said, Platzi is the leading e-learning platform in Latin America, and that includes teaching young entrepreneurs how to make their businesses scalable. We were the first Latin American company to be accepted into Y Combinator, and now we're helping others do the same. So I want to announce that Platzi is awarding 500 scholarships to everyone who's sitting here, to everyone who's part of the Young America's Business Forum. And please make wise use of it. This is a one-year license where you can get topics from how to start selling on the internet, how to get into Y Combinator, how to pitch in English,
how to talk to investors, et cetera, et cetera. So thank you all for sharing your experience with us, for inspiring us, and let's make this happen together. Thank you all.